который озвучит профессор Антонио Санду из Румынии, «Экология человека в эпоху виртуализации социального пространства». And this time Anastasia is supposed to translate. И в этот раз переводчиком будет Анастасия. Hello everyone, good evening. Ready to listen to and translate. Hello, my dear friends. I'm Professor Antonio Sandu from Ștefan cel Mare University of Suceava, Romania. Профессор Санду приветствует всех из Университета Румынии. My presentation is Human Ecology in Times of Virtualization of Social Space. Презентация профессора Санду посвящена экологии человека в эпоху виртуализации социального пространства. In this paper we will have these topics: what is virtualization of social space and why this is important for us. В этом исследовании мы задаем себе вопрос о том, что есть виртуализация социального пространства и почему это важно для нас. Forms of virtualization of the social space. Также рассматриваем формы виртуализации социального пространства. Transcending human limitations in virtual environment. Человеческие ограничения в виртуальном пространстве. Towards a new ecology of cyberspace. Новую экологию киберпространства. Human ecology of virtual interactions. Человеческая экология виртуального взаимодействия. And the ethical dimension of virtualization of the social space. И этическое пространство виртуальной реальности, виртуального социального пространства. In today's lecture, we will discuss a topic that is very dear to me and that I have been working on about 20 years. В сегодняшней презентации профессор Санду расскажет о той теме, на изучение которой он потратил не менее 20 лет. And this was always attract my attention. It's about the virtualization of social space. Тема виртуализации социального пространства всегда была интересна для профессора Санду. But this topic become more and more actual, mostly because of pandemic's time. И из-за пандемии эта тема становится все более и более популярной. The idea of virtual reality has gained ground only in the current period. Идея виртуального пространства основана. And the form of augmented reality, or such as special glasses for virtual reality, games like Second Life and so on. Профессор Санду говорит об играх, приводит в пример игры с дополненной реальностью. In which we have a meeting with the other who does not have a physical projection. И в этих пространствах мы встречаемся с другим, который не имеет реального воплощения. But is only a digital avatar and an incipient form of artificial intelligence, or even another players in the game. И этот человек имеет только цифровой аватар и не представлен в form of artificial intelligence. Yes, there is already an abundance of movies about virtual reality, the best known being the Matrix series. «Матрица» как один из фильмов многочисленных, которые показывают нам эту виртуальную реальность. Which describe a post-apocalyptic world in which humanity withdraw from a path of artificial intelligence and the underground hide in the underground shelters. В этих фильмах показывается постапокалиптическое будущее человечества, которое взаимодействует с искусственным интеллектом и иногда даже прячется в подземелье. Most of humanity remains a
a prisoner of artificial intelligence being connected to a virtual global network without having access to what we call reality today. И многие люди оказываются пленниками искусственного интеллекта и не имеют возможности вырваться из этой ситуации. Starting from this movie and other sci-fi literature, the virtual world is an alternative world to the one we live in and which involve to development of digital interaction. Can you please repeat? Yes, the virtual world could be an alternative world to the one we live in. Да, виртуальный мир может стать альтернативным миром, в котором мы живем. This involves the development of digital interaction with other entity. Это представляет собой взаимодействие с другими интерактивными сущностями. That exist in virtual space in the form of avatars. Которые существуют в виртуальном пространстве в виде аватаров. Digital extension of real people or completely digital characters. Это будет дигитальное продолжение реального человека или его полная замена. Even without correspondence in physical world. Даже без реального представления в физическом мире. In our world is nothing but a simulation told to us Bostrom and Chalmers and Damon and so on. This is a philosophical idea that our world is nothing but a simulation. Многие ученые, в том числе Бостром, говорили о том, что наш мир — это симуляция. The idea of virtual reality is closely like to the idea of simulation. Идея виртуальной реальности близка к идее виртуальной симуляции. Of transforming reality into something that seems to be real, but it is not. Идея трансформации реальности в то, что представляется реальным, но реальным не является. Because it have no material consistency or ontological existence. Не имеет материального основания в своем существовании. The idea of material consistency means that there is a substance associated with the information that we perceive. That there is no material consistency of this virtual reality. У виртуальной реальности нет материального обоснования. Referring again to the movie Matrix, we find that that the hero is taught that the world has experience in virtual reality. The people has virtual experience in the movie. Да, в фильме человек представляется человеком, имеющим этот опыт в виртуальном пространстве. But the experience seems to be real. They seems to have a real consistency for the personas in the movie. Но этот опыт представляется реальным для персонажей фильма. Basically, the difference between real and virtual would appear, according to the movie, only in the nature of substance from which the world is created. Вопрос о том, что реально, а что нереально, в фильме зависит от сущности материального. That's why we can understand a pure noetical world. There's no real substance. It's only a thinking world. The virtual, yes, the world in virtual experience has no substance. Is not based on the substance, but we perceive it as it had. Мир виртуальной реальности не материален, но представлен он так, как будто бы существует в мире материи. Yeah. Technological globalization can be analyzed from the perspective of the change that occur in the interpretation of what social space is. Глобализация.
can be analyzed from the perspectives of the changes that occur in the interpretation of social space. In other words, we analyze the perspectives in which the change in what is social space for us appear, for what is real and what is not real. Что реально, а что нереально. It's changed from the traditional perspective that is limited to the geographical coordinates to a delocalized and universalizing world. Мир становится, да, профессор Санду говорит о глобализации, процессе глобализации, и, насколько я понимаю, это делает все более сложным разграничение этих двух миров. The digital revolution produced a phenomena of virtualization of the social space, in the sense of transferring social interaction to virtual environment. Социальное взаимодействие переходит в виртуальную реальность. So what usually they understand as real, we can move this in a virtual environment, and we talk in virtual environment, and we sing and we see each other, but without substantial experience. И тот социальный опыт, который у нас был реален, переносится в виртуальную реальность. Мы общаемся с помощью виртуальной реальности, но не можем почувствовать друг друга в реальном мире. We understand the idea of virtual reality and virtualization of social space from the perspective of quantum metaphysics. Мы можем понимать виртуализацию социального пространства с точки зрения квантовой физики. As we can and we can see as possible post-religion explanation of the experience of existence. И это можно понимать как пострелигиозное объяснение. Namely that this reality we live in is actually contained in what we say the divine consciousness as reflect reality. Разделенное сознание составляет наш опыт. Beyond the mentioned metaphysical perspective, in social practice, we can identify more and more illusory interaction. Это взаимодействие становится иллюзорным. That we observing the social reality that we live as being containing an immediate proves to be nothing but a social construction. So our reality is a social construction. Наша реальность — это социальный конструкт. Trying to define the idea of social construction, we can take an example of any object, let's say a desk. Чтобы понять конструкт, что такое социальный конструкт, можно взять, например, рассмотрим такой пример. We all agree it's a table. If it sit on it, then it becomes an object to sit on. So it be perceived as chair. So a table could be perceived as chair if we sit on the table. Если мы, например, сядем на стол, то мы будем его воспринимать как стул. So what is real a table and what is a chair? How can defend one to another? Как же нам тогда различить стол и стул? After all, we are talking about language convention, which change with the transformation of meaning. Мы говорим о языковой условности, которая связана с трансформацией значения. In this case, from the definition of the table as object and with the chair as another object, but it can be the same object in both definition, but used with different meaning. С разным значением и
стол и стул могут быть использованы как значение одного и того же объекта. By changing the meaning of a term or the definition with which we operate on the object of social construct, we generate an interpretative adrift. Происходит интерпретативный сдвиг в интерпретации. The interpretative adrift, operated by our positioning on the table, transformed to the object in front of us from being a table into a chair. И именно этот сдвиг позволяет нам воспринять стол как стул, если мы на него сядем. So if we can manage too easily changing the meaning of a term that refers to some immediately, let's think how we can change the term, the meaning of mental object, of complex object. Если нам так легко сдвинуть значение материального объекта, что же тогда будет с объектами нематериального мира, ментальными объектами? So another question: from what height is a form of relief can be considered a mountain? It is often from 700 meter, 1000 meter, and so on. Как мы можем себе представить гору? Высота 700 метров – это уже гора? But there are forms of relief that are namely as mountain, but they are not so high. Once again, please, sorry. There are forms of relief that people namely as mountains, but they are not 700 meters high. Гора, форма рельефа, которую люди привыкли считать, гора формы рельефа, которую люди привыкли таким образом считать горой. We can give here an example, the movie The Englishman Who Climbed a Hill and Descended a Mountain. Мы здесь можем привести в пример фильм, я, к сожалению, не знаю его русского эквивалента, человек, который забрался на холм, словно как на гору. And which is an excellent cinematic example of what is construction of reality. И это лучший кинематографичный пример того, что есть конструирование реальности. The people in the community where the main character lived, the people in the community in that film Люди в этом сообществе из фильма consider themselves as mountain people. Представляют себя как людей, живущих в горах. But when representative of Geographical Society came to that community to measure the height of the form of relief, но когда представитель географического общества приходит для того, чтобы измерить рельеф высоту горы, they find that this form of relief does not fall within the specific dimension of a mountain. И он обнаруживает, что та форма местности, в которой они живут, не является горой. The landform lacked a few meters to be declared a mountain, so it is disqualified and it was named as being hill. Не хватает буквально несколько метров для того, чтобы квалифицировать этот объект рельефа как гора, и поэтому он называется холмом. The inhabitant of this community known themselves as mountain people, so they have a very high problem with their constructed identity. Соответственно, у людей, живущих, населяющих эту гору или этот холм, появляется проблема идентичности. Кто же они? Because they are no longer mountain men. They could no longer consider themselves mountain people. Они больше не могут себя называть людьми, живущими в горах. So they take the initiative to construct, to build, physically build a part of top of that hill to be
increase for a few meters the top of the hill to reach the height required to be declared as mountain. Для того, чтобы свою идентичность сохранить, они решают самостоятельно надстроить эту гору для того, чтобы можно было их место жительства классифицировать как гору. And by this, those community people would have regained their status as mountain people. И тогда они получат статус жителей горы. Even if it means they live in an artificial mountain, build one. Даже если это значит, что они живут в горе, не созданной природой, но созданной ими самими. And from this idea came the title of the movie, The Englishman Who Climbed a Hill and Goes Down a Mountain, because the hill was transformed to a mountain. И вот из этой истории, как вы можете понимать, родилось название фильма «Человек, который создал гору». So the idea of mountain is socially constructed, either based on height or another point of view, such origin, but is important for the community and for the opinion of the community. То есть получается, что концепт горы является социально конструируемым в зависимости от высоты или еще каких-то характеристик. This idea of social construction of reality is basically a form of virtualization of social space, because we put in the space our mental idea of what the space really is. Мы можем перенести этот пример на наше понимание виртуальной реальности, что виртуальная реальность из себя представляет. This social construction of reality is important for us to understand the context in which we interpret the reality. So this. Для понимания виртуального социального пространства важно понимать наши исходные условия, из которых мы определяем это. The most known definition of what social construction of reality is, the first meaning is a certain physical or mental object receive a series of definition with which we agree. Какой-то объект получает серию, некоторый список характеристик, с которыми все согласны. So we accept to use the same meaning for the same object. И мы соглашаемся использовать это название для данного объекта. Then the object becomes a social construct. И тогда объект становится социальным конструктом. But when we change the definition of the object, Но если мы поменяем определение объекта, we have the impression of deal with another object, but it can be the same. И у нас будет ощущение, что мы имеем дело с другим объектом, однако объект будет тем же самым. The idea of social construction of reality applies especially to symbolic objects, such as values, standards, norms, professions, social phenomena, and so on. И понятие социального конструкта применимо к некоторым ментальным объектам, которые мы определяем для себя, такие как нормы, правила, профессии и так далее. This is the first level of virtualization of social space that occur based on the process of social construction of reality. И это первый этап процесса социального конструирования. Compared to the physical objective space, which is populated with substantial object, the social space is one of our consciousness. I'm sorry, just can you repeat it once again? If in the physical world we have objects, in social world we have non-substantial objects. We have ideas, we have values, but non-substantial objects. В мире ментальных объектов мы не имеем объекты физические, различаем физические и ментальные объекты, которым сложно придать материальную форму. But we give them reality. Мы тоже считаем их реальными.
by giving them a definition, a sense, a meaning. Мы делаем их реальными, потому что даем им определение, смысл, значение. When we talk about such noetic objects that are only in our mind, became real for us, И когда такие объекты становятся для нас реальными, then we live in an enlarged world than a physical one. то получается, что мы живем в мире, который гораздо больше, чем мир физических объектов. Plato speaks of a world of idea, which is virtually one in this sense. Мир платоновских идей, в частности, как пример. For Plato, however, the world of idea is real, is not only a mental construct. Для Платона мир идей очень даже реален. Это не ментальный конструкт. But moreover, for Plato, the world of idea has a deeper level of reality than the material one. И мир идей располагается на более глубоком уровне реальности, нежели мир идей, нежели мир физических объектов. Why does Plato consider that the world of idea has a higher level of reality than the physical one? Почему Платон считает, что мир идей на уровень глубже, выше, чем мир физических объектов? Because in order to assume our own reality, our idea must participate in the world of pure ideas. Чтобы принять мысль о нашем собственном существовании, нужно принять мир о существовании, мысли о существовании идей. From the world of ideas, the ontological substance of our own world came from. И отсюда идет онтологическое основание нашей жизни. Our postmodern society is one anecdotal where the emphasis is placed on the package and not on the content. Такая постмодернистская иллюстрация нашей жизни, когда мы сконцентрированы на оболочке, но не на содержимом. In opposition to Plato, where idea has the main importance in the world, in our society, in our society, the package is more important than the content of it. В нашем обществе упаковка оказывается важнее, чем содержимое. We can say that moreover the packaging often seems to refuse the content. И даже часто упаковка отвергает свое содержимое. We generating a culture of exteriority, of pure exteriority. Идея. We create a culture of pure exteriority without reflection of our own interiority, of our own self. И мы конструируем внешнее и не конструируем внутреннее. We consider that this phenomena is also one of virtualization of social space. Эта идея связана с идеей виртуализации социального пространства. Since the real identity, including that of individual, was replaced by an approximate identity. Точно так же, как в примере с упаковкой и содержимым, реальный человек оказывается замещен неким изображением виртуальной реальности. With the advent of virtual and augmented reality, a process of virtualization of communication and social interaction take form of computer-mediated interaction. Это становится взаимодействие становится сопровождаемым с помощью компьютера. So the human-machine interaction is today's model of virtualization of human interaction. Взаимодействие человека и машины – это форма виртуализации нашего социального пространства. Descartes talks about two substances, one physical, specialized, res extensa, and one pure noetic, pure mental, res cogitans.
Декарт говорил о двух субстанциях, реальной и ментальной, реальной пространственной и ментальной. The philosopher raises the issue of the communication of two substances and their mutual influence. Декарт говорил о взаимовлиянии, взаимодействии этих двух субстанций. Returning to our today's topic, in augmented reality, in which most of our experience took place now, let's say this conference is in virtual reality. What are the substance of this interaction? Что же за основа у нас в нашей сегодняшней коммуникации в данный момент? Мы принимаем участие в онлайн-конференции. Our relation to each other is mediated through a computer or smartphone or something smart environment. Наше взаимодействие оказывается зависимым от машины, умных машин и чего-то ни было умного. Can this mediation reality is an environment? Yes, but what kind of ecology is necessary for this new environment? Once again, please. This mediate reality, when computer mediate our interaction, create an environment. Создается пространство, в котором компьютер, в котором мы взаимодействуем с компьютером. But this reality is different from the traditional one when we talk each other face to face. И это, разумеется, совсем другая реальность, не та, в которой мы взаимодействуем лицом к лицу. So we can understand that is needed a new ecology, a new human ecology. И если это другое пространство, то значит у него должна быть своя экология. That can adapt to this kind of interaction, distance interaction. Которую можно применить к данному типу взаимодействия, интерактивному, дистанционному взаимодействию. In the same way as Changzi says, for example, when he dreams of being a butterfly, Changzi, a Chinese philosopher, says that he dreams of being a butterfly, and when he walking, he did not know who really is Changzi, dreaming to be a butterfly or a butterfly dreaming to be Changzi. Китайский философ представлял себя бабочкой и не мог понять, кто существует на самом деле, бабочка или он. In this way, the technological virtual reality is foreshadowed on one of a dreamlike type. Dream, то есть реальность это полная реальность как сновидение, сравнивается со сновидением. It simulates reality to the point of creating confusion between the plans. И возникает путаница. The unsubstantial reality of well-performed simulation should be indistinguishable from the sensory perceived reality. И одна реальность становится неотличима от другой. So if this could be technological possible, to emulate the process, the mental process in our mind, Если получится симулировать ментальный процесс, we can anticipating the elements that should appear, and мы сможем предсказать элементы, которые появятся, and should construct an ecology for this system and also an ethics. И для этого нужно свое понимание экологии. But when currently speaking to you alone, but I'm alone with this camera, I'm speaking to you, but I'm only with my camera, not close to you. Виртуально я с вами, но на самом-то деле я сейчас один напротив своей камеры. But my consciousness perceives that I'm with you now. Но мое сознание воспринимает ситуацию как то, что я сейчас нахожусь с вами.
so the interaction is less substantial, but also have a reality for us. We see this conversation as being real. То есть наше взаимодействие не имеет никакой материальной основы, но оно реально для нас. This, for the first time, transcend the need to closeness for interaction. Идея, just one more time. This not substantial interaction transcend, overcome the needed of closeness, of togetherness for communication. Мы преодолеваем необходимость находиться рядом для того, чтобы взаимодействовать. So the space as a place where interaction took place is no longer the same things. То есть пространство, в котором происходит это взаимодействие, больше не является тем пространством, которое было раньше. The space have came new significance because we can be together without physically being together. Пространство видоизменяется, нам не нужно больше быть рядом для того, чтобы взаимодействовать. So virtual space has become a symbolic dimension of space of social space, not a physical one. И такое пространство становится символическим пространством для нашего взаимодействия. So the virtualization of communication denied the defining element of human condition, such as face-to-face relationship with the other. И виртуальное взаимодействие, для этого нам не важно присутствие человека для виртуальной коммуникации. Virtual space is no longer three-dimensional. Виртуальное пространство больше не пространство трех измерений. It appears this supplementary dimension, the closeness, the interaction, the virtual interaction. Виртуальное взаимодействие – это некое дополнительное измерение. But this change what human condition is, because we as human, we perceive us as located in time and space. But is yes. Это меняет наше понимание человека. Мы больше являемся теми, кто должен каким-то физическим образом находиться во времени и пространстве. The category of speciality limits the freedom of consciousness from the perspective of perceiving the ubiquity. We perceive ourselves as being ubiquitous, as being present everywhere. Мы входим в то пространство, где мы присутствуем буквально везде. Пространственное отношение к пространству меняется. That's why the virtualization of social space through the virtualization of communication require different ethics. А это значит, что виртуализация социального пространства требует введения новой этики. The relation with the one not present. По отношению к тому, кто не в данный момент находится с нами. So we speak about responsibility toward non-presence. И мы должны говорить об ответственности по отношению к этому. Responsibility toward entities that are not present now to me or not in this time to future generation, for example. Мы должны об этике по отношению к другому, не находящемуся физически здесь сейчас с нами. We have a responsibility for the future generation. Мы также имеем ответственность по отношению к будущему поколению. To leave them a healthy world or ecological world and so on. Мы должны оставить им после себя экологичный целостный мир.
Because we understand the delay interaction, that we communicated with future generation through such internet communication tools. Можно представить, что мы взаимодействуем с будущим поколением точно так же, как мы взаимодействуем сейчас с вами друг с другом через такую дистанционную коммуникацию. But we do not have direct interaction, but mediated one, and we call this avatar presence. We became avatars of our own. Мы становимся аватарами и взаимодействуем таким образом друг с другом. So we have to construct an ethics for these avatars in the present or in the future. И вы должны быть ответственными за этику, которая нам поможет взаимодействовать с этими аватарами настоящими и будущими. Because this avatar could have their own artificial intelligence and could have their own communication with the otherness. И у этих аватаров будет свой искусственный интеллект. So it's important for me to understand how I will influence the other through these avatars of mine. Мне важно понимать, как я влияю на другого с позиции своего аватара. This avatar identity is a simulated one. It's been perceived as me. Этот аватар — это симуляция, но она воспринимается как я сам. But it's perceived as myself, and in one moment in time I will perceive myself as being my avatar. И однажды я сольюсь с этим аватаром, буду воспринимать его как себя. And I will confuse myself as being the avatar that I present on internet. И я спутаю себя с аватаром, которого имею в интернете. So I limit my interaction to that interaction that my avatar can show. Я ограничиваю свое взаимодействие до того взаимодействия, которое демонстрирует мой аватар. But also I will perceive the other, my friend, my equal, my colleagues, as being an avatar, not as being a person. И также я воспринимаю окружающих меня людей, близких, коллег, как аватаров, но не как людей. So this affects what I perceive of myself and why I perceive about the otherness. И это то, что я воспринимаю как себя, и то, что я воспринимаю как другого. This ecology of avatars is экология аватаров important for understanding what we can become in this society, more and more virtualized with interaction in virtual space and less in real space. И экология визуального аватара важна для понимания того, кто мы есть сейчас в этом виртуальном пространстве и кем мы станем в будущем. In pandemic's time, we move on our actions in the internet. We do online classes, online jobs. В период пандемии мы переместились в онлайн и учимся онлайн, взаимодействуем онлайн. And we have less and less physical interaction with our students, with our friends, and we have more and more mediate interaction. У нас становится все меньше физического реального взаимодействия друг с другом, и наше взаимодействие становится все более опосредованным. So that's why we construct an ethics. We should construct an ethics based on responsibility toward non-presence. Вот почему так важно создать этику, основанную на настоящем. The important part of this kind of ethics is understanding
the importance of personhood. Важная часть этой этики — понимание сообщества людей. And the difference between a person and an avatar. И важно понимать различия между человеком и аватаром. But we also have to remember that an avatar could be originating in a person or could be originating in artificial intelligence. Также важно понимать, что аватар мог быть создан человеком, мог быть создан искусственным интеллектом. For a person, we should have respect and responsibility and so on. По отношению к человеку мы должны испытывать уважение, ответственность. But for this kind of entity, artificial intelligence, what should we have? Nothing. We should treat it as slaves. Но по отношению к искусственному интеллекту, по отношению к аватарам, созданным искусственным интеллектом, что мы должны? Это наши рабы. With this artificial intelligence, the robots should have rights, social rights, legal rights. Роботы, должны ли они иметь права, социальные права? Could understand them as also as a person, could understand us also as our brothers, our friends. Должны ли мы их воспринимать как своих братьев, своих близких? Professor Sandu, we are sorry, but we are running out of time. So Yes, it's the final phrases. This was the idea of this presentation, how we understand this kind of interaction and how we manage to work with and in this virtual environment. И главная идея моей презентации профессора Санду в том, что чтобы понимать, что это такое виртуальное социальное пространство, как мы должны в нем взаимодействовать. Thank you very much for you listened to me, and if you have questions and we have time for, I will answer with pleasure. Профессор Санду благодарит вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы. We have one question from two questions. Just first from Professor Sergei Borisov. Dear Antonio, what do you think can we talk about the emergence of a spatial digital ethics, or is it just a transfer of human ethical principles to artificial objects? Уважаемый профессор Санду, профессор Антонио Санду, что вы думаете? Как вы думаете, можем ли мы говорить о появлении особой дигитальной цифровой этики, или это же просто перенос наших человеческих этических принципов на искусственные объекты? The digital ethics is a very important topic for our times and will be the most important construct for defining our future. If we can manage a digital ethics, we can have a future. If not, our future is not sure. Профессор Санду утверждает, что дигитальная цифровая этика — это то, что непосредственно связано с нашим будущим, и мы должны ее разработать, поскольку без нее наше будущее невозможно. Because we will live in a society that will involve other entities that physical one. It will involve avatars, it will involve artificial intelligence, and we will not know who's speaking with us. Это будет другая этика, потому что она будет включать и аватаров, и людей, и искусственный интеллект, и мы не будем понимать, кто есть кто. And this kind of entities will eventually show their own rights. И в конце концов эти сущности могут проявить, сказать о своих интересах. And of course we have to prevent that this kind of entity overcome our reality. Ну и хотелось бы, чтобы мы смогли регулировать отношения между этими сущностями в нашей реальности.
Okay, so we have one more question from Дмитрий Гусев. Кто или что первым начнет путешествовать в пространстве времени, живой человек или его цифровая копия? Копия сознания в виде механического аватара. So, dear Professor Sandu, the question is about transgressing, traveling in space and time. Do you think that the first to travel in space and time would be a human being or our digital copy of our mind, our consciousness, in the form of a mechanical avatar? I personally would like to have this robotic avatar in the close future or in the near future, but I don't think this will be possible in the next generation. But in the future, yes, our avatars will live forever, with or without us, with or without our own consciousness, digitalized consciousness, but not this time, not this age. So if people will go in space, will travel to space and times, I think first people will be human, not digital avatar. But all is possible. Профессор Санду говорит, что все возможно, но, скорее всего, первым путешествовать начнет наш аватар, и отмечает также, что он бы сам желал в ближайшем будущем такой иметь. Okay, one more question. This will be the last question. Входят ли психологические аспекты в экологию виртуализации человека и как они обсуждаются? Okay, the question is the following. What do you think about psychological aspects of ecology of virtual social space? What's the attitude to discuss these questions? Yes, I think the psychological dimension is very important because we gain ourselves a transcendence. So it's a psychological problem of transcendence. How we transcend space, how we transcend time. Of course, when we are not dependent of space or of time, we're not perceive ourselves as mortal. So it's very different aspect in our mind and how we perceive. But this should be understand now and should be research these topics is important. Профессор Санду говорит, что это очень важный аспект, психологический аспект важен. И если мы научились преодолевать пространство, то мы еще не научились преодолевать время. И преодоление времени, это вопрос нашей смертности, это очень важный вопрос, который требует внимания. And also, because we do not really interact each other, we will consider the other as not present. But this not presence could involve not important. И то, что мы воспринимаем друг друга в такой виртуальной коммуникации, как не присутствующего здесь, это может в какой-то степени приравниваться к несуществованию, к неважности, неважности этого человека. So we lose a part of us in this process. Иллюзия как часть нас. Well, thank you, Professor Sandu, for your presentation. Thank you, Anastasia, for the translation. This discussion is very interesting, but unfortunately, we have to come to a conclusion. Большое спасибо профессору Санду за презентацию и Анастасии за перевод. Thank you very much. Дискуссия очень интересная, однако, к сожалению, мы должны уже двигаться к завершению. One small thing, одна небольшая вещь. Please mind that in the chat Professor Hartigan sent a link to his editorial project.
пожалуйста, обратите внимание на то, что выше профессор Хадилян прислал ссылку на свой редакционный проект. If you have still questions to Professor Sandu, please give them to us and we'll pass it to him. Если у вас остались вопросы к профессору Санду, пожалуйста, тогда передайте их нам, и мы передадим их профессору Санду.